அருள் தந்தை லெவே அவர்களுடைய பக்தர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரான்ஸ் நாட்டிலே பிறந்திருந்தாலும் நம்முடைய இந்திய மண்ணுக்கு வந்து அந்த இந்திய மண்ணையே தம்முடைய தாயமாக கொண்டு அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார். அதிலும் குறிப்பாக தம்முடைய குருத்துவ பணி வாழ்வு முழுவதையும், அதாவது 52 ஆண்டுகள் நம்முடைய சிவகங்கை மறைமாவட்டத்திலே அவர் பணி செய்து இறையடி சேர்ந்திருக்கிறார் என்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை அளிக்கின்றது. அருள் தந்தை லெவே அவர்கள் இன்று மக்களுடைய மனங்களிலே வாழ்த்து கொண்டிருக்கின்றார். அவரை புனித நிலைக்கு உயர்த்த வேண்டும். இதய பீடத்தில் மட்டும் வைத்து போற்றுவது போதாது, கோவில் பீடங்களில் வைத்து அவரை புனிதராக அங்கீகரித்து அவரிடம் நம்முடைய குறைகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தில் பல தரப்பினரும் பல ஆண்டுகளாக இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகின்றார்கள். எனவே மக்களுடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க இந்த இறை இரக்கத்தின் ஆண்டிலே, அதுவும் அவருடைய 43வது ஆண்டு நினைவு நாளிலே இந்த ஒரு முயற்சியை முறையாக தொடங்கி வைக்கின்றோம். மக்கள் இதற்கு நல்ல ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும். அவரிடமிருந்து பலவிதமான நன்மைகளை அடைந்த மக்கள் அதற்கு சாட்சியம் சொல்லுகின்ற வகையில் அவற்றையெல்லாம் எழுதி கொடுத்தால் நிச்சயமாக இந்த பணி விரைவில் முடிவதற்கு அது சிறந்த உறுதுணையாக இருக்கும். அருட்தந்தை லூயி லெவே அவர்களுக்கு புனிதர் பட்டம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது கிறிஸ்தவ மக்கள் மட்டுமல்ல, பிற சமயத்தை சேர்ந்தவர்களும் முன்வைக்கின்ற ஒரு கோரிக்கை. எனவே மக்களுடைய ஒருமித்த இந்த கோரிக்கையை ஏற்று திருச்சபை அவருக்கு புனிதர் பட்டம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நமது சிவகங்கை மறைமாவட்டம் மதுரை மாநில இயேசு சபை துறவரத்தாரோடு இணைந்து இந்த புனிதர் பட்ட திருப்பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த புனிதர் பட்ட திருப்பணியிலே இறைவன் என்னையும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துவதை நினைத்து நான் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். வெள்ளக்கார சாமி, லவே சாமி, மலை சாமி, சின்ன அருளநந்தர், a friend of the poor, a living saint, and so on. Reverend Father Louis Leveil was born on 6th April 1884 at Lal, a village in the Diocese of Rennes, France. As the last and 10th child of saintly parents Joseph Leveil and Julienne Leveil. Because the baby Louis did not cry and was stiff, his parents were worried and hastened to get him baptized on the very day of his birth. When the priest poured the holy water, suddenly the baby Louis cried and moved to the surprise of all. It was indeed a miracle signifying his future missionary life. He felt the call to serve God at the age of 12. Why shouldn't I become a priest of God? This question arose in the depths of his heart. In 1904, he entered the minor seminary at Rennes. He had to choose between serving a diocese in France or to serve as a Jesuit missionary in India. He was inspired by the visit of a Jesuit from Toulouse, who explained about the work of Jesuit missionaries in the Majuro mission in a long discourse. Since then, the desire to go to India was implanted in his heart. On 6th October 1906, he entered the Jesuit novitiate in Limburg, Belgium. Having arrived in India in 1908, he learned Tamil and English at the Sacred Heart College, Shembaganur. He learned philosophy for 3 years from 1909 to 1912. He was sent to Palyamkotte for regency at St. Xavier's School.
He taught science to the students and related cordially with them and also improved his Tamil. He went back to Kurseong in Darjeeling to learn theology from 1917 to 1920 at St. Mary's Theologate. There he was ordained on 13th January 1920, followed by his preparation for his final profession in 1921 at Manresa House in the state of Jharkhand. Next, his missionary assignment was as the parish priest of Anda Urani in the Majura mission, which he accepted with youthful enthusiasm and thirst for souls. He served in the drought and poverty-stricken district of Ramnad in the parishes of Anda Urani and Ramnad as parish priest and as spiritual father at Sarugini. He spent 22 long years as the parish priest of Anda Urani, consisting of 70 substation villages. His family background enabled him to look intently into the problems of farmers. Whenever people suffered due to drought, he knelt on thorny bushes and prayed fervently for rain with arms outstretched for many hours. Instant rain was the result of his prayer. மழை இல்லாத காலத்தில் இவருடைய ஜபம் மழையை பெற்று தரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை மக்களுக்கு இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி இவர் மழை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் கஷ்டப்பட்ட அந்த சமயத்தில் ஒரு இடத்துல தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல போய் நெருஞ்சிமுளுக்கு இடையில முழங்காலில் இருந்து ஜபம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஜபம் முடிகிறதுக்கு முன்னாலேயே நல்ல மழை பெய்திருக்குது. அதை பார்த்த மக்கள் அவரை ஒரு கட்டிலில் வச்சு தூக்கி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் பரவலாக சொல்லியிருக்காங்க. மழை பெய்யலைன்னா முழங்கால் இருந்து நடுத்தெருவில் முழங்கால் இருந்துக்கிட்டு கும்பிடுவார். மழை வந்து பக்கத்தில் இந்த பகுதியில் மழை இல்லாமல் இருக்கும்போது மக்கள்லாம் போய் இந்த மாதிரி மழை இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு அவங்க நெரிச்சி முள்ள போட்டு அதில் முழங்கால் போட்டு ஜபம் சொல்லி நல்லா மழை பெஞ்சது. மழை இல்லாமல் ரொம்ப மக்கள் அவதிப்படுங்க. சொன்ன உடனே அவராக போய் கம்மாயில் நின்று செபிச்சு மக்கள் நாளே மழை பெஞ்சது. He used to distribute palm strips written in his own hand in Latin, Shio Quei Credidi, to be planted in the fields as a detergent against rats and insects, which drove away the rodents completely. விவசாய நிலங்களில் பூச்சி எல்லாம் வரும். அதுக்கு அவர்கிட்ட ஜாமீன் இருக்குன்னு தீர்த்தம் வச்சு கொடுப்பாரு. தன்னுடைய பேனாவில் பையில் செல்வா போட்டு அதை கொடுப்போம். அதை கொண்டு இந்த செல்வையில் வச்சு வயலில் இல்லாதவங்க அந்த நோய் நீங்கிடும். பூச்சி இதுகள்லாம் விவசாயத்தில் அதுக்கும் பந்துச்சு கொடுப்பாரு, சீட்டு கொடுப்பாரு, சீட்டை கொடுப்பாரு. உடனே செஞ்சோம்னா உடனே மாறும். To remove illiteracy and ignorance of the rural folk, he founded schools and trained teachers from the same localities. He started convents for nuns and orphanages for the poor children. He wrote several letters of appeal to his relatives and friends to obtain material help for his projects. Anda Urani is separated by two churches, one on the north and the other on the south. He built a big and spacious church in the middle to gather the people together in one church and dedicated it to Our Lady of Mercy. He continued to build several chapels in the villages at Sirunallur, Idaichidambam, Sitamangalam, Sukarapuram, Nedumaram and Nagari Kathan. In the substation villages, Sirunallur and Nagari Kathan, the people who had no water to drink dug wells in the spots identified by him. Water gushed out and those wells are still yielding good drinking water. சரியில் ஒரு வெள்ளைக்கார சாமியார் இருக்காராம்ல, அவர் இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வரவழைப்பாராம்ல, அவரை கொஞ்சம் இங்கே கூட்டிகிட்டு வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார். ஆசீர்வாத சுருவத்தை 4 மூலையிலையும் வச்சு ஒன்று ஜபிச்சார். தண்ணி ஊறி ஊறி அவர் விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்போ நான் எல்லாம் அப்போ இங்கே தான் குடிக்கிறேன், நல்லா விவசாயம் நல்லா நடந்துச்சு. He took the initiative to comprise between two parties which were at loggerheads. If he could not change the lives of sinners, he resorted to self-abnegation
by whipping himself on his back. While he was at Irudayaraj, he initiated the pious practice of pilgrimage to Oriyur. At the end of 22 years in Irudayaraj, he was transferred to Ramnad as parish priest. As it was the district headquarters, he had the opportunity to come across people from all walks of life: traders, officers, people employed in ships, and the common people, especially fisher folk. 1943 முதல் 56 முடிய லெபேல் அவர்கள் ஏறக்குறைய 13 ஆண்டுகள் இந்த இடத்துல பணியாற்றி இருக்கிறார். அருட்தந்தை லெவே அவர்களை அதிகமாக இந்த பங்கு மக்கள் நேசிக்கிறார்கள். எப்படி அப்படின்னா, பெரும்பாலும் அடிக்கடி திருப்பலி நிறைவேற்றுவது, இவருக்கு புனிதர் பட்டம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருடைய மக்களுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. His particular delight was the pastoral care of Catholic fisher folk converted by Saint Francis Xavier. He interacted with the family of the Marava king Sedupati, who had murdered St. John de Brito, the martyr. He made efforts to relieve them from their guilt feeling and to inculcate in them the Christian values. Raja Dinakar, a descendant of the royal family, whose heart he had won, donated his own school to him, and he invited the Brothers of the Sacred Heart to run the school. The school continues to exist and it is still managed efficiently by the brothers. உறையூர்லேருந்து எங்கள் அக்கா வந்து பார்ப்பாங்க. அழுகுமா எங்கள் அக்கா, பொம்பளை பிள்ளையா இருக்குது சாமி, எனக்கு ஆம்பளை பிள்ளை. அடுத்தது ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பிறகு ராஜன் வெயி ஓகோன்னு வருவான் அப்படின்னு சொன்னார். அதே மாதிரி அவனுக்கு பிறந்துச்சு, ராஜன் பேர் வச்சாங்க. இன்னைக்கு அவன் டாக்டருக்கு வேலை வச்சு தஞ்சாவூரில் கிடக்கும். He evinced love for the poor people of Xavier Street by extending well-balanced social and spiritual services to them. எங்கள் தெரு மக்களுக்கு இந்த நேரம் இருந்த நிலைமையில் சிலர் கிழிஞ்ச டவுசரெல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு புதுசாக துணி எடுத்துக்கிட்டு வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு, அவர் கையில் காசுன்னு இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு தான் முதல்ல செய்கிறது போயிடுது. ஏன் மக்கள் சபரியார் கோயிலில் இருக்கிற எல்லாரையும் ரொம்ப ஒரு பிரியமாக அரவணைச்சு. He built a grotto of Our Lady of Lourdes at Ramnad. He used to pray at the grotto with outstretched hands for many hours in the night. Through his friendly rapport and intimacy with government officials and authorities of the shipping department, he availed material assistance for the poor and strove hard to uplift their living conditions. When he reached the age of 70 in the year 1956, he was transferred to Saruguni on retirement and to do the ministry of spiritual counseling. But this did not deter him from offering Holy Mass on Sundays, hearing confessions, teaching catechism, visiting the sick and blessing them, exorcising and healing those afflicted by possessions. He never wanted to rest, though he was expected to take rest. He served as spiritual father for priests and religious of both sexes and administered them the sacrament of reconciliation. He offered prayers and blessings not only for Catholics but also for non-Christians. He spent time to prepare catechumens for baptism. தந்தையவர்களிடம் இருந்த இந்த ஆழமான இறை நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவர் ஒரு அருமையான ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஓ இயேசுவே, அன்பின் அரசே, உம்முடைய அன்புள்ள இரக்கத்தை நம்புகிறேன் என்ற ஒரு ஜெபமானது அனைத்து மக்களுடைய மனங்களிலும் பதிந்திருக்கிறது. இந்த ஜெபத்தை ஒவ்வொரு நாளும் திருப்பலி முடிந்தவுடன் கல்லறைக்கு முன்பாக வந்து அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுகின்றார்கள். சாமி, இந்த மாதிரி 2 பையன் இறந்து போயிட்டாங்க, ஒரு பொண்ணு இறந்து போச்சு அப்படி. அப்பா அவர் சொன்னார்கள், நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம், இறைவன் உங்களுக்கு நிறைவாக குழந்தைகளை கொடுப்பார், நீங்கள் எப்போதும் நல்லா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார்கள். In 1970, his sacerdotal golden jubilee was celebrated in a grand manner. His Grace Justin Tiruviyam, then Archbishop of Madurai Diocese,
officiated the concelebrated High Mass. Sister Marie de Jesu, his niece from France, took part in this celebration. People gave a warm reception to Father Leveil, taking him in a procession of 50 bullock carts with traditional fanfare. He drew the power of the Spirit through the spiritual exercises of Saint Ignatius, which was the source of his mission and ministry. அவர் இயேசு சபையில இஞ்ஞாசியாரால் கொடுக்கப்பட்ட ஆன்மீக பயிற்சியை ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸை அவர் வாழ்ந்தார். His unassuming demeanor, his simplicity, his regard for people, his kindness of speech, self-abnegation, and readiness to serve those in need, his habit of walking to reach out to people, his strong trust and deep faith in God won the hearts of everyone. He was admitted at the Arkiomada Hospital, Sarugani, for medical care in poor health condition. His dream was to consummate his life and ministry by his burial on Indian soil. He expressed his desire by identifying his grave, dug the first sod with his own hands and blessed it. As he had foretold about his death, he breathed his last on 21st March 1973. While he was alive, he prayed fervently for the needs of all those who approached him and obtained the grace of God. Even after his death, people visit his tomb and take bits of soil with faith and prayer and use it as a remedy. மண்ணை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரு தண்ணியில் கரைச்சி அதை நல்லா ஒரு துணியில் வடிகட்டிட்டு அதை அந்த குழந்தைக்கு கொடுங்க அப்படின்னு அதை அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு 3 செங்கு இருக்கும் அவ்வளோதான் கொடுத்தான், ஒன்றுமே பண்ணல. லெவே சாமியார் காப்பாற்றிட்டாரு. லெவே சாமியார் அருளால் அன்னைக்கு எனக்கு உயிர் பிச்சை அளிக்கப்பட்ட பெண்ணு இதே பெண்ணு தான். பிறந்த உடனே அழுகவே இல்லை, எந்த அசைவுமே இல்லாமல் இருக்கா. பேர் வைத்து என்னோட பேர் வைக்கிறவங்களுக்கு உங்கள் பேர் வைக்கிறேன், உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்கிறேன். அவரை எப்படியா நீங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய அந்த சக்தியை அவன் ஆசையா அழுக ஆரம்பிச்சுட்டான். அவனுக்கு 1 வயசு ஆகுறதுக்கு முன்னாடி திடீர்னு என் மைண்டுக்கு ரொம்ப முடியாம ஆயிடுச்சு. லெவே ஃபாதர்கிட்ட வேண்டிட்டு திபிச்சுட்டு அந்த மண்ணை தண்ணியில கலந்து கொடுத்தோட என் மைண்டுக்கு குணமாயிடுச்சு. இது சாட்சியா நான் சொல்றேன். He continues to intercede and obtain grace and blessings from God. The impact of his holy life, his unlimited trust in the mercy of God, and his love for the people without any discrimination have induced the people to call him a living saint. The day is not too far off for the Holy Church to recognize the sanctity of Reverend Father Louis Leveil, who is living as a saint in the hearts of the people. May God glorify his faithful servant, Father Louis Leveil, Society of Jesus, who lived and died as a true witness of God's mercy on earth.